Un sistema en producción comienza a mostrar fallos intermitentes. La latencia se dispara, las solicitudes fallan aleatoriamente y los ingenieros luchan por identificar la raíz del problema. Miles de microservicios, una vez prometidos para la escalabilidad, se han transformado en un laberinto indecipherable donde un fallo mínimo puede derrumbar la aplicación completa. La promesa de la arquitectura distribuida se desvanece ante una realidad operativa compleja, demostrando que ir más allá de los microservicios básicos requiere una comprensión profunda de sus bloques constructivos. Este no es un problema de una sola pieza, es la orquestación y composición de componentes la que define la verdadera escala. Descomponer un monolito es solo el primer paso. Para construir sistemas que no solo funcionan, sino que prosperan bajo una carga impredecible y fallan elegantemente, debemos mirar los bloques fundamentals que facilitan la comunicación, el control y la resistencia en un entorno distribuido. El primer bloque crítico es el descubrimiento de servicios. En un ecosistema de microservicios, las instancias nacen y mueren constantemente, sus direcciones IP cambian, y su disponibilidad fluctúa. Sin un mecanismo eficiente para que un servicio encuentre otro, la comunicación se vuelve inviable. Este dilema se resuelve con el descubrimiento de servicios, un patrón que permite a los servicios registrarse y a los clientes consultarlos de forma dinámica. Existen dos enfoques principales, el descubrimiento del lado del cliente y el del lado del servidor. En el descubrimiento del lado del cliente, el cliente consulta un registro de servicios para obtener las direcciones de las instancias de un servicio. Luego, elige una y se conecta directamente. El descubrimiento del lado del servidor, en cambio, utiliza un balancedor de carga o un enrutador que interroga al registro de servicios y reenvía la solicitud al servicio apropiado, abstrayendo la lógica de descubrimiento del cliente. La implementación de un sistema de descubrimiento de servicios introduce sus propios desafíos. Mantener la consistencia del registro, gestionar la obsolescencia de las entradas y garantizar la baja latencia en las consultas son aspectos cruciales. Una implementación deficiente puede convertirse en un cuello de botella, degradando el rendimiento del sistema o provocando interrupciones si el servicio de registro falla. Con los servicios capaces de encontrarse, el siguiente desafío es cómo exponen sus capacidades al mundo exterior de manera controlada y segura. Aquí es donde los API gateways entran en juego como un bloque arquitectónico essential. Un API gateway actúa como un único punto de entrada para todas las solicitudes de clientes externos, enrutándolas a los microservicios internos adecuados. El API Gateway no es solo un enrutador de tráfico. Proporciona una capa vital para la descarga de preocupaciones transversales como la autenticación y autorización, la limitación de tasas, el almacenamiento en cache y la traducción de protocolos. Esto permite que los microservicios se centren en su lógica de negocio principal, simplificando su diseño y mejorando su escalabilidad individual, mientras que el gateway gestiona la complejidad de la interacción con el cliente. Sin embargo, un API gateway puede convertirse en un nuevo monolito si no se diseña con cuidado. Un gateway monolítico acumula demasiada lógica de negocio, creando un único punto de fallo y un cuello de botella para el desarrollo. La solución a este antipatrón radica en gateways federados o en la delegación de responsabilidades a proxies de servicio ligeros, manteniendo el gateway esbelto y centrado en la coordinación del tráfico. Más allá de la comunicación síncrona, los sistemas a escala requieren una robusta capacidad de comunicación asíncrona. Aquí, los buses de eventos o los corredores de mensajes se revelan como un bloque fundamental.
Estos sistemas permiten que los servicios se comuniquen mediante el envío de eventos o mensajes, sin esperar una respuesta inmediata, logrando un desacoplamiento temporal y espacial. Los buses de eventos son impulsores de la escala porque facilitan patrones como la publicación/suscripción, permitiendo que múltiples servicios reaccionen a un mismo evento sin conocimiento directo del publicador. Esto reduce las dependencias acopladas, mejora la capacidad de respuesta del sistema al distribuir la carga de trabajo y permite una mayor resiliencia al absorber picos de tráfico. Ejemplos incluyen Apache Kafka o RabbitMQ. La gestión de sistemas basados en eventos introduce complejidades como la consistencia eventual, donde los datos pueden tardar en propagarse por todo el sistema, y el ordenamiento de los mensajes, que puede ser crucial en ciertas transacciones. Depurar flujos de eventos distribuidos y garantizar la entrega de mensajes sin duplicación son desafíos operativos significativos que deben abordarse mediante patrones específicos y herramientas de monitoreo. Incluso con el descubrimiento de servicios, gateways y comunicación asíncrona, los fallos son inevitables en un entorno distribuido. Por ello, los patrones de resiliencia son un bloque constructivo indispensable. El circuit breaker o disjuntor es uno de los más importantes, inspirado en sus contrapartes eléctricas para prevenir fallos en cascada. Cuando un servicio client intenta llamar a un servicio remoto y observa un cierto número de fallos consecutivos, el disjuntor se abra. Esto significa que las solicitudes futuras a ese servicio fallarán inmediatamente sin intentar siquiera la llamada real, protegiendo al servicio que falla de una sobrecarga adicional y evitando que el cliente espere por una respuesta que no llegara. Después de un tiempo, el disjuntor entra en un estado medio abierto para probar si el servicio remoto se ha recuperado. Otros patrones de resiliencia complementarios incluyen los bulkheads o mamperos, que aislan los recursos de un servicio para evitar que un fallo en un componente afecte a otros, y los retries o reintentos, que permiten a los servicios reintentar operaciones válidas transitoriamente, a menudo con una retirada exponencial para evitar sobrecargar al servicio remoto. Estos patrones son vitales para mantener la estabilidad del sistema bajo estrés. Estos bloques arquitectónicos, descubrimiento de servicios, API gateways, buses de eventos y patrones de resiliencia como los disjuntores, no son meras características secundarias. Son los cimientos sobre los que se construyen sistemas de microservicios escalables y robustos. Su composición y orquestación inteligente transforman una colección de servicios en un ecosistema distribuido coherente y resistente, capaz de manejar la complejidad y la imprevisibilidad inherentes a la escala moderna.